The 5G technology makes the medical treatment go into the fast track of development. Today we're in the first affiliated hospital of Zhengzhou University. Shortly afterwards, I'm going to show you around of how 5G technology has been applied here. As you can see, doctors of NICU are having a daily shift briefing with 5G technology. 来时反应暖箱中的心电监护，给予无创呼吸机辅助。这个5G 开始了之后，我们在临床上也是比较受益的，特别是我们的这个远程的这个视频交班啊，还有我们的疑难病例讨论啊，就是零差时间，我们都可以互相的交流。With the help of this mobile robot, doctors are able to do the rounds outside this inpatient ward. 看着病人状态是应该尽快能出院了。这个病人，如果治疗正常，明天考虑给他拔掉。啊，出院时候记得复查一个 CT。他们整个人口是比较少的，整个的发病率是比较低的。我们对这类病人的，包括诊断、治疗上还是比较局限。如果是没有这个会诊，那确实是对病人的病情的治疗包括我们对病情的诊断，那都要大打折扣。特别是这个特殊的期间，可能这个对病人的治疗就会耽误。5G 的应用在手术中对一些我们相关的联盟的单位或者基层医院的手术指导应该是起着非常重要的作用。With 5G technology, medical treatment is expected to see great development. When integrated with modern communication methods, medical treatment gains a new momentum in reaching more people and making the impossible possible.